Dr. Kim Nari start unentwegt auf die Leerglaspots ihr Coffee war schon vor Stunden kalt Juden, aber das war ihr egal. Die klein Visrat, die eigentlich darin sein sollen war verschwunden, einfach verschwunden, als sie nie existiert, das kann nicht stimmen. Mamelti CND schaut Zumgaf Hulthundertsten Mal auf den Computerbildschirm, die sollen lügen nicht, aber sie ergeben auch keinen Sinn. Dr. Park Ji-hoon blickt von seinem Arbeitsplatz auf. Sein dunkles Haar war vom Deutsch voran, mighty den Hinden zerzost. Nari das musst du dir ansehen. Sein Stim zittet was ungewöhnlich warfurg, Monden Dursig, seit 5 Jahren mit Quantenphysik beschäftigt sie Jingzu im Hinneber, und der Betrachtetheit, ein weiter Glaskammer 3 Meter entfernt. Darin saß sie ruhig und danabert, an einem Stockfutter, ihre vermissten Rat das Ob, Wisfell, dieselbe, Winzignab, am linken, or von einem, früheren Experiment, das ist das Unglitch flüstert, Nari, die Kammer, Warvers, wir haben sie vor Beginn des Experiments zumal bepraft. Ji-hoon rief die Beobachtungsaufnahmen auf seinem Tablet aufzweigend, sahen sie zu, wie die Rat einfach aus einer Kiste verschwand, und sofort in der anderen auftaucht. Kein Lichtblitz, kein Gergasch, keine Warnung. Gerard Noach war sie da im nächsten nicht schau dir den Zeitstempel und SAGD Anzeigt auf die echte Bildschirms. 0,003 Sekunden. Hat weniger als ein Wimpernschlag gedauert. Nari spürt, wie ihr Herz rast. Sie hat ihr ganzes Berufsleben lang an der Quantenforschung gearbeitet und der Wirtschaft zu verstehen wie Teilchen über großen Entfernungen hinweg miteinander verbinden. Da das higher war anders, higher das higher war anders higher ghing nicht nur Informationen, die sich augenblicklich bewegten, higher ghing Matari. Labin Materi foreign sie die Energy Messengen noch ingmal Deutsch, sagdi sie, obiwell sie bereits wusst, was sie, an zeigen würden, Ji-hoons Finger, flogen über die Tastete, die Ergebnis erscheinen, auf dem Hauptbildschirm, und beide Wissenschaftler verstanden die Energiesignature war anders als, was sie gesehen hatten. Es war, als war die Realität, selbst gefaltet worden, so dass es die Rat von einem, Ortizamanderen Gellingen Kant. Ohne den Zwischenraum zu durchqueren, das haben wir gar nicht versagt, Sagnerei, erst im kaum mehr als ein Flüstern. Wir haben lediglich die Wechselwirkungen von Quantenfeldern getestet, manchmal passieren die größten Entdeckungen durch Zufall, antwortet Ji-hoon. Fleming entdeckt das Penicillin, weil vergessen hat, sein Lebergurt zu reinigen. Wir haben vielleicht Gerard etwas Gegores entdeckt, allmählich wurde ihnen klar, was dahinter steckt. Wenn sie ein Rat im Handem drehen, durch einen Raum transportieren, QAnon, was sollten sie dann noch transportieren Menschen, vogt, ganz versucht, die Möglichkeiten wären endlos und gleichzeitig erschreckend. Nari betrachtet die Rat, die noch immer vergnügt in ihrem neuen Standard fraß. So ein kleines Wesen hat keine Ahnung, dass es Gerard geschrieben hat. Die Menschheit truget seit Jahrhunderten vom sofortigen Reisen unterschrieb, Geschichten über Teleportation und Warpantrieb nun, in einem kleinen Leber und der Oberfläche der Lunarstation, wo diese Traumsaufglück Wirklichkeit Jordan wir müssen weiter Tests durchführen, sagt Nari. Aber vorsichtig, sehr vorsichtig, keiner der Wissenschaftler wusste das genau in diesem Moment außerirdische Beobachtungsstation in der gesamten Galaxie ihr Unglitch Energy Signature registriert hatten, und bereits dringend Nachrichten an ihr Region. Captain Lee Min-ho wischt sich zum dritten Mal die Verschwitzen han Flukens und Flukenseg ab, die Metalkammer, VOA im sei ganz normal OS, wie ein Aufzug, MIT, dicken Glaswanden und seltsamen blauen Lichtton an den Rundon dies war nicht irgendein Kammer, dies war der Versuch der Menschheit, einen Menschen blitzschnell durch den Weltraum zu schicken. Sind sie sich das sicher? Captain fragt, Dr. Park Ji-hoon hinter dem Bidi. Sein Finger schwetten über der Aktivierungssequenz, bereit sie beim ersten Anzeichen von Problemen abzubrechen. Min-ho nickte, bald sein Mund trocken war. 3 Monat-Tests, Ratten, Katzen, sogar, Einaf, Nomens, Charlie, Ailes, auf alle kommen vollkommen gessend Zurück erhält in Underblick Zurück.
Ujada muss jemand den Anfang machen, Dr. Kim Naras. Stimmnister durch die Sprechenage der, über 200 Millionen Kilometer entfernten Massenlich die Empfangzimmer, ist bei uns bereit. Minho alle System sind grün, die letzten 3 Monat waren von uns liegen geheimen Tests Jeopardy, Nordstörse fliegen, Interkong Arbeititen, beid Wissenschaftler rund Dior, darin ihr Stefan zu, der Deutschbrock.com/alz in Enklave der, das sie so miteinander verbinden Kamon erschaffen, Konton, Honig Quantentunnel, die ein Soffertage, Ries zwischen, innen, ermöglichten die, Tierversuch, whereon bemerkt, ein Visrat betrayed die Kammer der Lunarstation, und erschien sofort auf dem Mars, keine Nebenwirkungen, keine Schäden, keine Problem. Die Tierchen, nichts undrinliches, Zubermekan, sie matchten, einfach Vitor. ALS rin sie durch. Ein normaltäger Gungeon Herzfrequenz, under Blutdruck sie angatau, Sperrsti, Dr. Songhound, der Arzt, der Minhos, Vital Function, aber ich denk trotzdem wir sollten noch einen Monat warten, bis weiter Tests durchgeführt wir haben lange genug gewartet, antwortet Minho die muss wissen was wir hier erreicht haben, nun wenn dies Technologie real ist kann wir sie nicht mehr länger geheim halten, arbitrat die Kammer, underspurt den coolen Metalbadon durch sein Stiefel, die blauen Lichter scheinen Lisu summon da sich nicht. Sicher obia etwas hört, oder sich das nur einbildet, durch das dick Glaskant, die nervösen Gesächte des Forschungsteams sehen let's System Burpefing abgeschlossen wirken dit Jehun. Minho wenn dir urgent etwas undrinliches aufgeld, rough einfach, und wir brechen sofort abwest wenden sagt Minho unsiegt dem Team seinen, Domen hohe Dr. Kim Naras dem Ertend, noch in Tent, Word in dry sei, I'm gestartet. Die Welt Minho Herem blitzte, dritte oder verschwand, nicht wie in den Filmen. In einem Moment blickte auf die vertrauten grauen Wander Lunarstation, umgeben von Wissenschaftlern der Erde. Im nächsten Moment start auf Wallig an der Wand, und Dr. Kim Nari stand direkt vor im ihr Augen weit, aufgerissen vor Erstaunen. Willkommen auf dem Mars, sei DCMIT. Einem Briten Lakil Minho blickt auf sein Hand und dann auf sein Spiegelbild im Glas der Kammer. Gimmer, kein Schwindel, keine Bebeckheit, keine seltsamen, Infidem, Ease, War, als were, Eroin vor. Von einem Rom in den anderen Gegenden nur das Deus, Gummerdurch, die Hut, Leer, de Weltrams, Gatront, waren, Zeitverstrichen. Frag da 0,003 Sekunden, antwortet Nari du bist, Gerard 200 Millionen Kilometer schneller geriest als das Licht selbst. Geno in diesem Moment registrierten, Eleanerkan, Nongsystem, die Zeit, den Weltraum, oberwacht hatten, plötzlich ein Energiesignature, die eigentlich, ungleich gewesen war. In kommende Zentron auf Dutzenden von Planeten starten Militaroffisier geskocht auf ihr Bildschirm bever sie, schnell dringend, Nachrichten an ihr vorgesetzten Schichten. Die Menschheit hat, dem Universum, gerade auf, dramatisch Visier, Anwesenheit. Das Reseige Useria Dushi, Raumschiff erschien, ohne Vorwarnung, Obergenf, sein silberner Ruhmpfeffreflektor, das Morgenlicht wie ein riesiger Spiegel. Menschen auf der Straße blieben stehen, und sitten sich, auf der Erde Mond schreien ander, matchten Fotos, MIT, Handys, Dag, Progseiden, Choi Hygiene hat, diesen Besack, von Kapitän Lee, Minhos, erfolgreicher, Ries, Sommars, Vorzwei Woken, erwartet, sie stand im securen, Konferenzraum, unter dem ungebackt unterbeobachtet, das Schiff, durch Panzer, General Yun Sang Ho überprüft von mal sein Waft. Ren Dr. Kim Nari ihr Tablet MIT allen Blinkdrive-Daten Klammet mam. Sie bitten Landerlobnis meldet Communication Sci-Fi Park Sujin, sie sagen, sie kommen, in Frieden unterwallen diplomatisch Besiehungen aufnehmen, lass sie kommen. Sagit Hygiene ruhig, obwohl ihr Hers aber haltet, unsere Vertidig, Gunsies bereit, das, Oseria Dishi Shuttle War, kleiner, als erwartet, etwa so groß, wie ein Stadtbus, aber für mich, landet, lautlos im Hof, und drei Gestalten, tauchten auf. Der Anführer war etwa 25 Meter groß, und sein Hort sah aus wie lebendiger Kristall.
Licht schien unter seiner Oberfläche zu tanzen und musste zu es dugen, deren Direktor Blickschmerst, Botschafter Weltara Betra betrat, den Konferenzraum, MIT fliehenden und mutagen Bugenen, sein beiden Begleiter blieben in der Nähe der stehen, ihr kristallinen Körper leuchteten sanfed, als Weltara sprach, kommen die Wort von einem kleinen Gurt auf seiner Brust. Das sein Gedanken in perfekts Englisch übersetzte seid gegrot, Menschen der Erde, sagt der Botschafter obo, sind an seltsam förmlich klang, ich bin Weltara und sprech für den Hegemonie Rat. Das Wolf zivilisiert, Spezies in dieser Galaxie regiert, Präsidentin Heigentrat, wo flankiert von Ehren Beretten willkommen auf der Erde, Herr Botschafter ich bin Präsidentin Choi Heijin, wir fühlen uns durch Ehren Besek. Da urgent etwas Fulzich, Fulschan, Dr. Kim Nari bemerkt, wie sich die kristallinen Gesicht des Ausrirdischen ständig wendeten, als were nervs oder unsicher, so hat sie sich den ersten Kontakt nicht vorgestellt. In Filmen wären Außerirdische entweder feindlich, Eindringling oder Wisslerer, Weltara worked bei besorgt, ihr Spezies hat, etwas Geschäft, das wir ungleich hielten vor der Botschafter fort, so verteidigen durch den Weltraum, ohne den Einsatz herkömmlicher Berlichtigkeitswink, Antrieb, unserer Wissenschaftler haben, ihr Energiesignaturen untersagt, und können nicht verstehen, wie sie das Geschäft haben, General Untrat heran den vergiesenten Herren, sie haben uns beobachtet, flüstert natürlich, haben wir beobachtet, sagt Weltara der das Flüstern offenbar gehört hat. Es ist Standardprotokoll wenn ein neue Spezies die Raumfahrt entwickelt. Aber ihr habt, von deren normaler technologischer Entwicklung besprungen, ihr seid in weniger als einem Jahrhundert von primitiven chemischen Rocketen zu sofortigen Transportmittel gelangte. Präsidentin Heijin lief ein kalter Schauer über den Rücken. Wie lange beobachten Sie anschauen, seit Ihren ersten Funküberträgen, im frühen 20. Jahrhundert, erwidert, Weltara, wir hatten, erwartet, dass ihr dem normalen Entwicklungspfad erst chemisch Rocketen, dann Fusions, schließlich einfach Berlicht, Jinsweizk, die Woken dauern, zwischen Sternensystem zu Statusen habt ihr etwas geschaffen von dem unserer größten Wissenschaftler behaupteten. Es sei theoretisch ungleich. Dr. Kim Nari konnte nicht länger still bleiben. Wollen Sie damit sagen, dass ihr Spezies, MIT ihrer langen Erfahrung im Weltraum nicht durch Zufall das errücken kann, was uns passiert ist? Die kristalline Gestalt des Botschafters schien sich leicht zu verdunkelt. Richtig das kann auch Kanada andauernd 11 Spezies in unserer Allianz. Wir reisen seit Jahrtausenden mit konventionellen Berlichter Geschwink Antriebon durch die Galaxie. Ein Reis, die 0,003 Sekunden dauert selbst MIT, unseren schnellsten Schiffen woken im Raum würde es, still, als Präsidentin Heijin die Bedeutung begriff, sie begriff, wir haben der außerirdisch, Nerves worked. Die Menschheit hat nicht nur ETFOs News, even dann sie hat ETFOs erfunden, das geht, an der Spezies in der Galaxie beflüssig, matcht wir bieten ihre Spezies die sofortige Mitgliedschaft im Hegemonie Rat und Segde Weltara rasch, uneingeschränkter Zugriff auf unsere Technologie, unser Handelsnetzwerk, ungesammeltes Wesen, in Gegenseg bitten wir lediglich Partnerschaft und Kooperation. Da Präsidentin Heijin die in der Stimme des Fremden dies war kein Angebot untergleich gestalten, dies war die Bit einer Zivilisation, die Gerard erkannt hat, dass sie nicht mehr die fortschrittlichste Spezies der Galaxis war, der höflich, diplomatisch, tonverschwand aus, Botschafterin Weltaris, Stimme wie Roch im Wind, das kristallin Wesen büt, sich aber den Konferenztisch vor, und die sein lugten Gestalt, warf seltsam Schatten an die Wand, das angenehm. Treffen wir plötzlich zu, etwas viel gefgorlicher Juden genug, der Spelchen, Sagdel Weltara, dessen besetzen befehlend, Dongang, ihr Spezies verfügt über ein Technologie, die das Galaktische matcht gleich bedroht, wir bentigen sofortigen Zugriff auf die Spezifikation ihres Blinkantriebs. Präsidentin Choi Heijin spürt, wie die Temperatur im Raum zu sinken schien,
Sie warf einen Blick auf General Yunsan go der sein Hand, unmerklich näher, an unsane Wafgeffert hat, Dr. Kim Nari umklammert ihr Tablet, das gehört MIT der größten, Interkong der Menschheit, fester das ist, amsämliche Botschafter sagt Jin vorsichtig, Jared Eben haben sie uns noch, Partnerschaft angeboten, Partnerschaft Ekebon, Werte, Weltara, under Vertron Erfado, Transparenz ihr Technologie kennt die Raumfahrt, den Handel under militärische Operationen, in der gesamten Galaxies Evolution ein, dies macht kann nicht in den Händen einer einzigen primitiven Spezies bleiben, Dr. Kim Nari kennt nicht anders, primitiv, wir haben etwas erfunden, was Hochholteren in Jahrtausenden nicht begriffen konnten, die kristallklaren Zuste Botschafters, versigen sich, so etwas, das Einlackung sein können, obwohl wie ein Riss im Glas sie sind, zufglig, darauf gestiegen, einlebaren vor, denn sie selbst, converse, verwechseln sie Gluck nicht MIT Oberlegenheit, General Yun trat vor, sein militärisch Ausbildung macht sich bemerkt, sie erwähnten den Schutz vor feindlichen Spezies bedrohen sie uns oder warnen sie uns vor jemand anderem Weltares schweigen zog sich unangenehm in die Länge, die beiden außerirdischen Waschen neben der beweckten sich leicht, ihr kristallinen Körper begannen, heller zu leuchten. Schließlich sprach der Botschafter die Galaxie, ist kein friedlicher Ort General, es gibt, Spezies die ganz Welten, Zerastrend, werden solch Technologie zu besitzen, ander werden, ihr Bivgol versklaven, sie zum Bovon blinken, für ihr Flottenzus Beginn der Hegemonie Rat bietet, Schutz vor solchen Bedrohungen, im Austausch für unsere Technologie, sagt Präsident Hygiene, ohne Einfrage, daraus, Zumehen, Jana. Wir bieten ihnen medizinische, die Krankheiten aus, ihrer Welt, ausmessen, Energietechnologie, die unbegrenzt sauber Energie liefert, vertidigungs ist, die Erde, wo jeder, Bedrohung schützen können. In Gegensatz verlangen, wir lediglich Cooperation, Dr. Kim Nari studiert, die Körpersprache, oder was bei einem kristallinen Wesen aus Körpersprache, urgent etwas stimmt nicht, die Art, wie Weltara sich ständig, Vendete, die Dringlichkeit, in seiner Stimme die Tatsache, das diplomatisch, Protokoll, so schnell, vollen gelassen hat, du hast Angst, zeigt sie platt, ziemlich, im Rom, herrscht, Weltaras Leuchten flackert, wie ein Kurs, im Wind, erklären sie sagt, der Botschafter Colt, ihr seid nicht hier, uns zu helfen, vor Nari fort, rendier wissenschaftlicher Verstand die Puzzle, ihr seid hier, weil unsere Technologie, gesamt, Civilisation, bedroht, Handausrauten, militärischen Vorteil, Control, über andere Spezies als, worauf, Imperium, aufbaut, wordlos, wenn jeder sofort, reißen kann, General, Yun's Hand wandert zu, seiner Waff, under wenn wir ihr gruselig angebet, die derer Folgen still war lauter als die Drohung Weltaras kristallin Gestalt, schien dunkler zu werden, under die beiden Watchen ander Tatraten einen kleinen Schritt, vor, die Galaxie confer isoliert Spezies, sehr Ort sein saged der Botschafter schließlich, Piraten, Rubers, Sklavenhandler, Honor Anjamissen Schutz, kann selbst die fortschrittlichs, Technologie ein Civilisation nicht vor der Zerstrung bewahren, Progesidentin Hygienspur, wie sich ein Kolzler Kiln auf ihrem Gesäck, sie hat jahrelang in der Politik gearbeitet, under Contain Bedrohung, ALSCC hört, die Ausrirdischen, Boten der Menschheit, keinen Schutz, sie boten ihr Schutzgeld an, wir wurden ihr Angebot prüfen, sagt die CMIT der Kult. In ihrer Stimme, die schon politisch Karrieren bindet, under wir wurden, in onbold unsere Antwort geben das Meeting war vorbei, aber das eigentlich Spiel fing Gerard erst an, geht ihm die Anstafari, Honsoyang startsetches stundenlang, ununterbrochen, auf ihren Computerbildschirm, ihr Augen brannten vor Angst, Kaffeedessen lagen auf ihrem Schreibtisch herum, die sonst so ordentlich uniform war vom Gebutan sitzen, aber der tastete zerknittert Dark was sie entdeckt hat, war schlaflos Minute General UNC müssen das sofort, sehen rief sie, Deutsch, das sicher, Kommunikationsstrand, tief unter Soul.
General Yun Sang Ho eilt herbei. Trug noch immer sein Uniform vom Alien treffen am Vortag, was haben sie gefunden, Officer Han, Erinnerung sie sich, wie Botschafterin Weltares, Schiff so plötzlich auftaucht, nun stellt sich, heraus dass sie seit ihrer ununterbrochen gesendet haben nicht, sondern ihr Himmeltorten, sie rief eine komplexe Wellenformen auf ihrem Bildschirm auf, unsere Quantencomputer haben endlich ihr Verschlüsselung nicht, der General büht sich, her understudiert, den übersetzten Text, der über den Monitor lief, was loslies im das Blatt in den dern Jeffraren, dem noch vorhan fortregut, der Hegemonie ratnicht nur 12 Spezies der versagt, verzweifelt, ein sehr vielen Imperiums Ascendancy, sich dies über vor 3 Tagen an sie markete einen Textabschnitt, der dem General groß Augen matcht. Die Nachricht sprach von massiven Aufständen auf den Juren Randwelten, extrem überlasteten Versorgungslen unter Colonial Gouverneuren, die schneller ihren Abgängigkeit erklärten, als die Zentralregierung reagieren kann, ihr konventionellen Berlichtig Scheshwink, Reisenbentigen Monet, von einer Seat ihres Territoriums, sehr anderen Zugelingen. Urquhart Han stellen sie sich, VOA, sie versuchen ein Land zu regieren, in dem ein Halbjahr dauert, nur ein Nachrichten die grenzdet, zu senden und ein weiteres Halbjahr, ein Antwort, zu erhalten. General Yun Sang in einem Stall, in der Nähe sie versuchen, nicht ans zu besiegen, sie versuchen sich selbst zu retten. Geno, unter Wort, noch schlimmer, Han rief einen weiteren Bildschirm auf. Der ein Karte Hegemonie Gebiets, Sieg rot markierten Rebellion-Gebiet, Gelbbereich Kampfgebiet, fast ein Drittel ihres Imperiums war in Warnfarben eingefärbt, die Zephyria Nisan Kolonien erklärten vor sechs Monaten ihren Abgängigkeit. Los sie aus dem Geheim, die Anstricht vor, die Hegemonie schickt ein Flot, die Ordnung wiederherzustellen. Als die eintrifft, hatten sich bereits 3 weitere Systeme der Rebellion angeschlossen, bis dies erledigt waren, hatten die ursprünglichen Rebellen ihr Wert ausgebaut und der Verbundet rekrutierte General Rebesich die Schulfen. ESESTLs Word man versuchen, für MIT, einem Gartenschlag Zulusken, Rendman, ein Mile, entfernt Chet, aber MIT, unsert Blink, Antriebes, Vorhahn fort kenten sie Flotten, augenblicklich, suchen Systemen Ein Rebellion, die Hut, beginnt, keint morgen niedergeschlagen werden, statt erst, sechs Monate später, wenn sie sich bereits auf, Dutzend, Welten ausgebreitet hat, sie rief ein letzt, Übertragung ab, die els klarstellt, sie war, MIT höchste Priorität Goschensegnet und wurde direkt von der Hauptstadt, Welt der Hegemonie und Botschafterin Weltara Goschendet, die Stabilit, des Imperiums ist von Entsteden, Colonial Revolten Britain sich schneller aus als ihr Niederschläge beim jungen Blink-Entry-Technologie ist, belobenswürdig, Überbon, CC, jeden Preis, setzen sie Gewalt ein, wenn die Diplomatie schüttert, General Yun lief ein, kalte Schauer über den Rücken, jeder Preis, den wir sollen müssen, da ist noch mehr sagt die Hongrimmig, ihre internen Communication, zufolge, sind sie nicht die einzigen, die sich für uns interessieren, die Nachricht von der neuen Technologie der Menschheit verbreitet sich in der Galaxie, an der Spezies, manch freundlich, manch definitiv nicht, planen bereits ihr eigenen Anflug auf, die der General stand langsam auf, die Last der Situation lastet auf Sinunch altern, wir haben also nicht nur MIT, einem was Ausredischen Imperium Zutan, wer stehen Kurs davor, die Wordfaust Traffi der Galaktischen Politik zu werden, das stimmt, so, an diesen Abusen abgefangenen Nachrichten zufolge haben einige der anderen Spezies nicht vor, hilflich unserer Technologie zu bitten, Han rief einen letzten Bildschirm auf. Der abgefangenen Nachrichten der sogenannten Voidhunters und der Crimson Collective Ziekle die Übersetzungen waren bruchstückhaft, aber Wörter wie beschlagnem, Extraction under Planeten besung waren deutlich zu verstehen wie lange haben wir, fragt der General Basie, auf ihrer Berlichtischwink kennten feierlich sechs Monate sein bis die ersten feindlichen Flotten ein,
aber Sahan hielt in UND blickt auf ihren Bildschirm die Hegemonie flott kein viel früher hier sein. Sie befindet sich bereits in unserem Sonnensystem, General Unspurt, wie der Boden unter seinen Füßen Bett. Die Menschheit war sie endlich in Zentrum einer galaktischen Kreisraten, an der lief die Zeit davon herausfinden, wie sie dies überleben konnte. Der sicke Konferenzraum unter dem Blauen Haus in Solwar in das intergalaktisch diplomatisch Zentrum der Menschheit. Maria Bildschirm skummten die wanden Seiten Excite-Datenfeeds aus aller Welt. Argentin, Choi Jin sah am Kopfend eines langen Tisches, flankiert von engsten Beretten, die Zukunft der Menschheit lag in den Naxen minuten. Dr. Park Ji-hoon rucked Nerves, sein Brill zurückt, render die technischen Daten auf seinem Tablet über. In der vergangenen Woche hatte rund die darin gearbeitet, herausfinden wie viel von der Blinkdrift-Technologie sie sicher teilen können, ohne ihren strategischen Vorteil preisgeben. Die Quantencommunication-Verbindung ist stable. Melde der Kommunikationssoftware Park, Sujan Alice Wolf, Mitglieder des Hegemonierats sind verbunden. General Yun Sanghos stand am Fenster und betracht die Skyline von Seoul. In den Gebäuden der ganzen Stadt waren neu verteidigt Hungsist versteckt, die erste Schutzlinie der Menschheit gegen als, was als nächstes passieren könnte. Hat schlaflos Nacht demut verbracht sich auf jedes maglich Szenario Vorzubrechen, Geheimdienste Fiery Honsoyang, überwacht von Station in der aus die außerirdische Communication, ihr Bildschirm, Seiten, Nachrichten aus der ganzen Galaxie eintreffen, sich die Neuigkeiten über die menschliche Technologie verbreiteten. Jeder wollte ein Stück von dem, was die Erde entdeckt. Präsidentin holt tief Luft an der Aktivität den Quantencommunication. Der Hauptbildschirm watcht flackend Zoomlaban ansiegt die imposanten Gestalten des Hegemonierats. 12 verschiedene außerirdische Spezies, Jed, Bizarre, ALC Dianda, Staaten, CAOS, Ehren fernen Welten and BOTSCH AFTER, Weltaris, Kristallin Gestalt dominierte die mit der Ausstellung, flankiert von Wesen die wie lebendig Schatten, workten anderen die MIT metallischen Schuppen bedeckt waren, Underkriegern die aus purer Energie zu bestehen. Sie haben die Galaxie seit Tausenden von Jahren beherrscht, und ihr Arroganz war in jeder Gest spürbar. Verhart, Mitglieder des Hegemonierats, begann Präsidentin Hygen mit ruhiger Stimme trotz der Bedeutung des Augenblicks Dank, dass sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. Wir haben ihr Anfrage nach unserer Blinkantriebest Chronologie sorgfältig geprüft. Unterbrochen ein Creature, die wie ein wandelnder Baum, außer underbernsten Farben Augen hat. Wir stellen keine Anfragen an Primitivarten, wir machen Angebot die beiden Seiten zu getekommen. Dr. Park Ji-hoon bot sich vor und flüstert dem Präsidenten zu. Die medizinischen Anwendungen, die wir entwickelt haben könnten die Notfallversorgung in der gesamten Galaxie revolutionieren, aber die militärischen schüttelt den Kopf, die bleiben bei uns. Präsidentin Hygen nickt, underwandte sich den Rat. Wir sind bereit, spezifische Anwendungen unserer Blink-Antriebis-Technologie zu teilen und medizinische Notfalltransportsystem, die in ihren Territorien uns Leben retten könnten. Katastrophenhilfe ausrüsten, die in Krisenssituationen sofort Hilfe auf die Welt bringen können. Wissenschaftliche Forschungsstrand, die das Wissen aller Spezies erweitern könnten. Die außerirdischen Ratsmitglieder begannen unter renender Zoom-Mill. An der verschiedenen Kommunikationsform ausübten ein seltsam Symphonie aus Klicks, Summen, under telepathischer, statischer, Aufladung Alertings, vor die Präsidentin, fort unterhalb erstem, den Lärm zu geben, wurden militärisch under kommerziell Anwendung des Blinkantriebs weiterhin ausklärlich unter menschlicher Kontrolle bleiben. Die Reaktion war unmittelbar, unexplosiv. Mehrere Ratsmitglieder begannen gleichzeitig zu ihr Übersetzer hatten Mühe, MIT der Flutenparter antworten Schritt zu halten. Botschafterin Weltaris, Kristalliner, Creeper flammten, what in dem Licht auf inacceptable rief Weltara,
Unter das Besetzungsgurt Nister vor lauter Emotionen day Ausredition du wächst Civilization Bedingen Gunzudig die Galaxie durchquerten als den Vorfahren Nochof Bibumkleten einrasige Creature die MIT ETVOS beideckt war das wie lebendiges Metal außer rammt ETVs gegen ihren Communication Ihr Spezies hat vor weniger als einem Jahrhundert geschafft, MIT berlichte Geschwink zu reißen, wer beherrschen den Weltraum seit Jahrtausenden, Wunder dennoch, sagt die Prosidentheit ruhig, haben wir in wenigen Monaten, etwas erfunden, was man in Tausenden von Jahren nicht herausfinden kennt, die darauf folgen still war Ohrenbett. General Yun erlaubt sich ein kleines Lekilne Rend, Dr. Park Ji-hoon, außer, als Walt, sich am liebsten, unter dem Tisch verstecken, als nächstes Spracheinweisen, das Haus, wechselnden Schatten, zu bestehen, schien, sein Stimm, wie in der Dunkelheit ihr Unterschieds die Folgen, wenn ihr dem Rat weitersetzt, Jung Spezies die Galaxie ist riesig, untergelglich, gibt viel Bedrohungen, die Welt, Zerestran Kenten, bever überhaupt, wisst, dass sie kommen, Progsidenten, Hygens Gesexestruck verhat sich, the first as ein Drawing Ratch, ist realit, erudit, Veltara Kol, acceptia, unsere Bedingungen, oder Stelditch, der Galaxie allein, da Proxidenten, Hygen hat, ihr gesamt, politisch, Karriere, Demot verbracht, sich mighty Tyrannen, heramschlagen, und die erkannt, divers Swiflin hinter, wir wurden unser Glück versichern Admiral Kim Jun, Co. Cat und Sinundragig, Jaren bei der Space Force, Shan viel beeindruckens, Giesihan, da nicht hat, in derer vorbereitet, Deutsch die, O6-Plattform, der Primwaren, Verteidigungsstation der Erde beobachtet, wie in der Dunkelheit, jenseits von Plutos Umlaufbahn gestalten, auftoken, noch und, noch materialisuten sich userig Geschäft, die MIT belichtig Scheschwink unterwegs waren, an der glanzten wie tadlich Julen vor dem Sternen, Wilwer dem Sternemmel, where Zulen jetzt 200-rigig Schiffse, meldet Lieutenant Commander Minje von der taktischen Station. Sein Stimmor, ruhig, da Admiral Kim kommt, sehen wie die Hunde Jungen, Ephysias zitterten, ARSER, die Heranahend, flott verfolgt, GIDs außerirdische Schiffwar, riesig, leicht so groß wie ein Kleinstadt ihr Rumpfi waren MIT, Waffensystem gespickt, die wahrscheinlich, einen Mond in Weltraumstil verwandelt kennt, Admiral Kim hat die Geheimdienste über die Militärtechnologie der Hegemonie gelesen dies, waren keine Erkundungsschiff, oder Verkehrsschiff, dies waren Kriegsschiff, die für Eroberungen gebaut wurden, so, eingehend Übertragung meldet Kommunikationssoftware so hier, sie kommt vom Führungschef, sie verlangen, MIT dem Militärkommandant der Erde zu sprechen, Admiral Kim strich sein Uniform glatt undernickt, stellen sie durch der Hauptbildschirm watcht flacken zum Leben under sie. Ein Creature, die außer, als, was sie aus, schwarzem, Vulkanglas gest, ihr vielen Augen leuchteten rot, under ALSC Sprachwörtern, Ryan messerscharfer Jane sichtbar, das Besetzungsgurt ließ ihr Stimm wie Nerschens, Metal klingen, ich bin Flottenkommandant von der Hegemonie-Kriegsflott, verkandi der Ost, sie werden ihr Blink, Antriebstechnologie, innerhalb von 48 Standardstunden abgebaut, sonst droht ihnen die Welt vernichten, ihr primitiven Schiffkenen der Macht unserer Armada nicht standhalten, die Übertragung endet abrupt, under in der Kommandei Central, herrscht ein Gesponti still. Admiral Kim blickte sich zu seinen Ephysien, den Saar in ihren Gesächten, Angst und Entschlossenheit, sie alle wussten, welch Schwierigkeiten sie erwarteten, Sir, sagt Lieutenant Commander ließ unsere gesamt verteidigend Flot bestet, aus 63, die meisten davon sind, Gebot Frachtschiff MIT, Einvölker Bewaffnung dagegen, Uditet auf den Bildschirm, der die außerirdische Flott siegt. Renderson erlet Dr. Kim Nari auf der Lunar Station ihr Version kontrollierte Panik, ihr Forschungslabor war in ein militärisch Produktionsstadt umgewandelt worden, in der Ingenieurteams rund die daran arbeiteten Blink-Antriebssystem in die Kriegsschiff, der Erde einzubauen, Statusbericht, rief sie und wischt, sich trotz der Klimmenlicht der Station den Schweiß von der Stirn,
Dr. Park Ji-hoon blickt von einem komplexen Bedienfeld auf. Sind sonst, so gipflex usures war, durch tagelange Arbeit zerzost. Wir haben erfolgreich Blink-Antriebssystem in 47 Schiffen installiert, die Modification halten stable, under alle Testaufzeigen, Durchweg, Grüns liegt. Das reicht nicht Mamelti, Nari Underwurf, einen Blick auf ihr Tablet. Die Aliens haben über 200 Kriegsschiff, selbst MIT unserem technologischen Vorsprung. Captain Lee Min-ho, der erste Testpilot der Menschheit für den Lenkentrieb, beteiligt sich an der Unterhaltung. Hat MIT den Militäringenieuren zusammengearbeitet. Am Kampfanwendungen für die Technologie zu entwickeln. Eigentlich Dr. Keint es genogenug sein, sagte MIT, einem Modern, über Selbstbewussten Lekil. Sie betrachten das als ein traditional, aber wir geben fen nicht mehr nach traditionellen Regeln Narisa in Nugierig. An Erklaris Min-ho rief auf seinem Tablet ein Tochterchen sich auf. Die Positionen bei der Flottenansigen, ihr Schiff, sind riesig, undermigtigeber. Sie sind, für konventionell Kriegsführung, aus Schiff gegen Schiffkämpfe bei denen sich beide Seiten gegenüberstehen, unter das, für Erwadon, bis ein Seat, Guint an Fragnari, unter wir können, überall under Sopfert auftauchen, wir müssen ihnen nicht frontal gegeben. Wir QAnon aus jedem Winkel angriffen, unsere sehen, bevor reagieren, QAnon und die von einer völlig anderen Position ozerniert zuschlagen. Dr. Park Ji-hoons Ogenluktetten verstandesvoll auf, wie Gorilla-Krieg, aber im dreidimensionalen Raum. Genau nicht Min-ho ihr Waffen megen stärker unter ihr Schiff Gräser sein, aber was nutzt das, wenn sie uns nicht treffen können? Admiral Kims Stimmnisted durch das Communicationsteam der Station. Dr. Kim wie will Schiff sind aktuell ausgerüstet, Nari blickt sich im Laborem unternahm das kontrolliert Chaos war, indem der Grot technologisch Durchbruch der Menschheit in Rekordsit in Einwurf verwandelt wird. Ingenieur eilten zwischen den Arbeitsstation hin under her überprüften System, underführten Letztests durch, in der Endurchbucht konnte sie die schnittigen Formen der üdischen Kriegsschiff erkennen, die MIT der größten Entdeckung der Menschheit ostestet, whereon, funfessig, Schiffkampfbereit, Admiral meldet sie, alle System sind, getestet und einsatzbereit, es entstand ein Pause. Bever der Admiral antwortet, funfessig Schiff, gegen 100, können wir gewinnen. Dr. Nari sah Captain Min-ho an, der ihr aufmentend, sie dacht an die klein Visrat, die Diocese, ganz, Abenteuer softglig ausgelöst hat, plötzlich, in einer versiegelten Kammer aufgetaucht war. Nun kennt dieselbe Technologie, die Menschheit, vor dem Austerbahn, retten 50, würden reichen, Admiral Seigid, CMIT, Grimmiger. Es muss so sein, der Countdown zum ersten interstellaren Krieg der Menschheit hat begonnen, die 48-Stunden-Frist, war vor 3 Minuten, abgelaufen, Flottenkommandant, Zef Cole Standoff, der Bruchseins, riesigen Flaggschiffs, unblickt auf, den leeren Raum, wo die, Übermusche, verteidigend, Flot der Erdeheit, erscheinen sollen, zu kapitulieren. Sein Willen roten Augen überflogen die taktischen Ansigen an Seiten sein Zuhina Dridgig, Khrushchev in perfekter Schlagformation. Keine Reaction von den Menschen meldet syntaktische Physik, im MIT, metallischen Schupan, Bedexwiesen, ihr wenigen Schiff bleiben hinter ihrem Hämaton verborgen, Zefkols messerscharf, Jane Glanston in etwas das unter seiner Artgenossen, als Lakil, Durching, Fiegling, sie wissen, dass sie unsere Führerkraft nicht gewachsen sind, deshalb duken sie sich wie vergünstigt Kinder. Der Wurmisch beginnt, wir werden ihre Technologie aus den Trümmern ihrer Welt bergen. Admiral Kim Jun, Seokat nicht die Absicht. Ein traditional Weltraumschlacht zu bestreiten an Bord des menschlichen Kommandoschiff, im Schatten der Erde beobachtete, die vorhersehbaren Bugungen der Ausriedischen Flotte, an alle Schiff, hier spricht Admiral Kim Deutsch, Gabber, über den Sakaren Kanal, denken Sie daran, wir müssen nicht, jedes feindlich Schiff, sie estren, wir müssen ihnen nur zeigen, dass, ihre Bemacht, gegen unsere Technologie nie
Foreign sie Muster Alpha aus in den Tiefunde. Als aktivierten von sich, menschliche Kriegsschiff gleichzeitig, ihr Lenkentrieb. Im einen Moment war der Raum die Hegemonie flott leer. Im nächsten Moment materialisierten sich menschliche Schiff mitten in der Ausredition Formation an der Oceanen, zwischen den riesigen, feindlichen Schiffen, wie Geister, die sich, verfist. Die Reaktion der Ausredition war sofortiges Chaos, Warnhupen heulten über Dutzend von Schiffen, Rendier Sensoren versuchten zu verstehen, was gerade passiert war. Die Menschen haben sich nicht, aus irgendeiner Richtung, sie waren einfach aufgetaucht, als wir die Relit, selbst gefoltert wurden, sie, Insers der feindlichen Flotte zu überfahren, Kapitän Lee, Minho kommandierte, das Führungsgeschwader, sind Schiff schwert, near wenig Kilometer von der Brücke der Ausredition, Flaggschiffs in durch sein Sichtfenster kannt die schockierten Gesichter der feindlichen besetzen sie die in Ansteron zielen sie auf ihr Waffensystem, befahr seinem Schützen deaktivieren, sie strain, sie nickt, wir wollen, dass sie die Nachricht verbreiten, was hier passiert, die menschlichen Schiff öffneten, aus Kurzester Destans, das für an der Waffen trafen, die Skill-Generatoren, und Waffen anwaffenen der Ausredition Schiff, die Hegemonie, Schiff, waren so mächtig, aber ihr Schild, waren darauf, ausgelegt, Angriff von außerhalb ihrer Formation, abzuwehren nicht von finden, die irgendwie, innerhalb ihres Verteidigungsbergs aufgetaucht waren, Flottenkommandant Zefko Bayabati in Set, wie sein perfekt, aufgestellt, Schlagliniens Chaos geriet, sein Schiff führten in alle Richtungen entselten auf die menschlichen Schiff, die wie tadlich Phantomie schon in und zu tanzen, wird das Führer brüllt, vernicht, dies Insekt. Da geht's now, wenn sein Schützen ein menschliches Schiff anbesetzen, verschwand ihr Ziel einfach, nur Sekunden später hinter, einem anderen Ausredition Schiff wieder ausbetoken, die Menschen nutzten die Schiff der Hegemonie, als Deckung angetauchten wie bei einem TCS-Spiel auf und verschwanden wieder. So die Menschen zielen auf unsere Kommunikationsland, meldet sein taktischer Offizier panisch. Sie schneiden uns von uns, Flotten ab, Admiral Kim beobachtete den Kampf, MIT Grimmige, sein Schiff meldeten, erfolgreich, Angriff gegen Dutzend feindlich Schiff, wenn die Ausredition Mut hatten, nur einen einzigen Treffer gegen die sich ständig, teleportieren menschliche Flotte zu landen fähig Seitinen, wie Angst ossiert Kapitän Lee Minhos Geschwader, Couch, plötzlich, direkt im Schutzschild, der Ausredition Flaggschiffs auf. So nah an dem riesigen Schiff, das sein Waffen geselt bestem Teil der Rumpfes treffen, die psychologisch Working War verheerend, die außerirdische besetzen konnt, die menschlichen Schiff durch ihr Sichtfenster sehen aus unglaublicher Nähe, wie sie ihr Waffen auf innen wittern, Angriff vorbereiten, Glitchfluss, Zefko, Seinogen, Weiten, sich, vor, Schreck, sie sind hinter uns und schulden unserer eigen Vertiginge, eisden nutzlos, die menschlichen Schifffahrten präzise, Schläge gegen die Triebwerk und Waffensystem des Flaggschiffs ausun, legten das Resage Schiff lahm, ohne es zu dann genoso plötzlich wie sie aufgetaucht waren, verschwanden sie wieder. Auf dem gesamten Schlachtfeld spelt sich das gleich Bild auf Dutzenden Ausredition Schiffen ab, menschliche Schiff, materialischen ausgesetzter Distanz für verheerend Angriff aus und verschwanden, die Ausredition reagieren, die Hegemonie Flott, die für traditional Kriegsführung konzipiert war, wurde von einem Feind Saracen der sich weigert, die Regeln des Kampfs zu befolgen, wir empfangen, Capitulation Signal von 47 feindlichen Schiffen, Lieutenant Commander OMIT com Verhollener, Aufregung, ihr Schild, sind ausgestellt, ihr Waffen offline, innerhalb von 4 Stunden, Notchbeginn der Schlacht, war die Hegemonie Flott aber das Sonnensystem verstreut. Schiff fliehen panisch, ihr Besatzungen warnten lautstark vor den ungleichen Kampfgegitten der Menschen, trieben hilflos ihr Besatzungen waren zu schockiert sich zu wehren,
Ausmenschliche enter Commandos direkt auf ihren Brücken, auftauchen.flot 10kommandant. Zef Start durch sein beschädigtes Sichtfenster auf die sich anhörenden menschlichen Schiffern Begriff, endlich die schreckliche Wahrheit. Fortschrittliche Technologie bedeutet nichts, wenn der Feind jederzeit an der Bohrel angreifen konnte. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. Dr. Kim Nari stand in einem ähnlichen kleinen Forschungslabor auf der Luna Station, das sich ins zu einem riesigen, dreistukigen Komplex erweitert hat. Durch die Panzerfenster kann sie Dutzend menschliche Schiffswesen, die sich zum Abflug bereit machten. Ihr Rumpfe glanzten im charakteristischen blauen Leuchten der Blinkantriebes. Kaum zu glauben, dass sie noch vor sechs Monaten auf ihnen leeren Rattingfig gestartet und sich Jeff Reggett hat, wo in ihr Testobjekt verschwunden war. Weiter 12 Schiff brechen Hut auf Berichte Dr. Park Ji-hoon entdeckt sein Tablet, Rend a Nabon Citrat. Sein Haar war inzwischen grau, giltert, vom Stress der rasanten Transformation der Menschheit, von einer planetaren Spezies zum Galaktischen befreit. Die Andromedaner haben eine Stützung bei ihrer Unabhängigkeitsbemühungen gebeten und die Centauri-Kolonien bitten Schutz vor den Anhängern der Hegemonie. Die letzten 6 Monate waren von einem Wirbelsturm der Wanderungen geprägt, den niemand hat vorhersagen können. Der Rosenkrieg, wie Historiker in bereits antan, hat zur nur Stunden gedauert. Das Auswirkungen hatten sich in der gesamten Galaxie ausgebreitet. Die Nachricht vom unglücklichen Sieg der Menschheit verbreitet sich schnell. ALSGIDs konventionelle Communication ist die Getrigen von den verstreuten Überlebenden der Hegemonie-Flot. Statusbericht von Captain Lee, Fragnari, obwohl sie fast Angst vor der Antwort hat. Ihr Expedition jenseits der Milchstraße war nun schon seit 3 Wochen unterwegs. Ich habe heute Morgen ein Nachricht erhalten, Lekelte Ji-hoon, sie haben Kontakt zu 7 verschiedenen Spezies in der Draconosch aufgenommen. Alle wollen Handelsbeziehungen mit der Menschheit. Offenbar verberten sich Neuigkeiten, aber unsere Blink Antriebstechnologie schneller als unser Schiff. Auf der Erde erlebt Präsidentin Choi Hae-jin ihren eigenen, überwältigenden Erfolg. Ihr Büro in Seoul war zum Zentrum der Galaxie Jordan, in dem täglich useridische Botschafter eintrafen. Dies waren nicht die arroganten Vertreter der alten Hegemonie, waren Wesen, die Partnerschaft, Schutz und Hoffnung suchten. Die Crystalline Confederation bietet exklusiv Abrecht für ihr Lithium-Welten an Berichte. Ihre Assistentin Park Soo-jin und los aus einem Stapel diplomatischer Vorschläge vor. Die Void Wanderers wollen ein gemeinsames Explorationsprogramm auflegen, unter die Himmlische Hegemonie Kolonie Neusparta bittet Wahl militärische Unterstützung gegen loyalistische Kräfte. General Yoon Sang-ho betrat das Büro der Präsidenten, worked mood, aber zufrieden, hat random die darin gebeten. Die Arbeit MIT Dutzenden neuen unabhängigen Spezies zu koordinieren und ihnen beim Aufbau eigener Regierungen und der Verteidigungsdreitrick zu helfen. Die Befreiung des Beta-Sektors ist abgeschlossen, Berichte Erlin im letzten Monat haben 43 Ehemalige haben ihr Hegemonie Welten, ihr Unabhängigkeit, das alte Imperium auf Geld schneller als war es zu lang keinen Präsidenten hygienickt, obwohl die Last der Verantwortung enorm war. Was ist MIT den Konwelten der Hegemonie? Stellen sie immer noch ein Bedrohung dar? Geheimdienstlich tun darauf hin, dass sie zu sehr MIT-internen Rebellionen beschäftigt sind, einen Gegenangriff zu organisieren, antwortet Yoon auf Botschafter Weltares Heimatwelt herakt still. Wir gehen davon, als das ihre Regierung vollständig zusammengebrochen ist. Zurück auf der Luna Station berichtet Dr. Kim Nari das bisher egeisexte Projekt der Menschheit wir im Hauptlabor arbeiteten Ingenieurteams an einem neuartigen Blink-Antriebssystem, das nicht für Schiff, sondern für Gans, Raumstationen, entwickelt wurde. Die Mobile Forschungsplattform ist fast fertig, sagt sie zu Kapitän Lee Min.
Der Erstwenig, Tage, Jesuva von seiner Galaktischen Expedition zurückgekehrt, war, where Werden in Derlage sein, Sofatige Communicationsnetz, über Maria, Galaxien Heinweg auszubauen und die Zivilisation zu verbinden die Milliarden von Jahren. Lang isoliert waren, Captain Lee grinst, Seinogen Luchteten Vorfreud, über die Intercom. Die Spezies, die wären Dragons, Einschlafen war, solange allein dass sie dachten, sie ren die einzig, intelligent Lebensform im Universum. ALS, werinnen von den Millionen Zivilisation in unserer Galaxie erselten, weinten einig, von innen tatsächlich, der Wandel war nicht nur technologischer, sondern auch philosophischer Natur, jahrtausendelang basierte die galaktische Zivilisation auf dem Prinzip Rechtes de Karen die stärkste Spezies, besieht die unter fortschrittlich Technologie bestimmt, herstudend die dat die Menschheit, hat dieses Gesamtsystem auf den Kopf GESTELLT Dr. Park Ji-hoon aktivierte, ein weiteres Blinkantriebesystem, unterbeobachtet wie ein Konvoi menschlicher Schiff in blauen Lichtblitzen verschwand. Sie waren auf dem Weg zu den Magellanschen Woken unterbrachten Versorgungsskete under technisch Hilfe Spezies, die sich, solch Hilfe nie heiten vorstellen können wissen sie, was das unglaubt. Sagte zu Dr. Nari rend sie den Schiffen beim Verschwinden im Kosmos zusammen hatten nie vor, die Galaxie zu verndern, wollten ihr Horus finden was MIT eine Labyrinth passiert ist. Nari lächelte, als sie an das klein Viswesen dacht, das versehentlich ein Revolution ausgelöst hat. Manchmal entstehen die größten Veränderungen durch die kleinsten Entdeckungen überall in der Galaxie war die Botschaft klar, die alten Regeln galten nicht mehr. Ein Nuisance-Spieler im kosmischen Spiel haben als neu geschrieben und das Universum wird nie wieder dasselbe sein.